Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Sri Krishna Chaitanya book compilation given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on July 29th, 2021 in Sri Mayapur, India. Pangong Langayate Girim Shri Gurum Dina Tarinam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of the Sri Krishna Chaitanya book. Today's chapter is entitled as Fearing the Nawab Hussain Shah Badshah, a messenger is sent to Lord Chaitanya. Under the section, the Lord's attempt to go to Vrindavan. Chaitanya Bhagavad Antakhanda 4.67. বিধর্মী ও শ্রীমতী বিদ্বেষী যবনরাজেরও গৌরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা। যে হোসেন শাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে দেবমূর্তি ভাঙ্গি লেখো দেউল বিশেষে। The same Hussain Shah broke deities and temples throughout Orissa. Purport by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. The word Deula means temple. C.B. Antya 4.68. তথাপি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও উলুক সম্প্রদায়ের চৈতন্য গুণ শ্রবণে মৎসরতা। হেন যবনেও মানি লেখ গৌরচন্দ্র তথাপিও এবে নামা নয়ে যত অন্ধ। However, the Yavana king respected Lord Gaurachandra. Even then, even today, many blind people do not accept Lord Chaitanya. C.B. Antya 4.69. মাথা মুরাইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে চৈতন্যের গুণ শুনি পরয়ে অন্তরে। Some people shave their heads and adorn the dress of sannyasis, but their hearts burn when they hear the glories of Lord Chaitanya. Purport by His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. People renounce the entire world and accept the dress of Mayavadi sannyasis cannot become free of envy, because their hearts are full of hatreds for hearing the transcendental qualities of Lord Sri Chaitanya Dev. Although Mayavadi sannyasis proudly consider themselves the gurus of Hindu society, they are at heart averse to Lord Chaitanya Mahaprabhu. But even though the Yavana king belonged to a different religion, he accepted the qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And in spite of knowing that Lord Chaitanya Mahaprabhu belonged to another community, he ordered that no one from his own community should oppose or become envious of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Even though many envious pseudo-religionists see the magnanimity and faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu possessed by the king, who belonged to an opposing religion and who was superior to the envious so-called Hindu Mayavadis, they nevertheless opposed Lord Chaitanya Mahaprabhu. So this purport explains how the Badshah. So this purport explains how the Badshah Hussain Shah, he, although from a opposing religion, although from an opposing religion,
had respect for Lord Chaitanya had respect for Lord Chaitanya and ordered that no one should disturb him. and ordered that no one should disturb him. But some of the Mayavadi sannyasis, But some of the Mayavadi sannyasis, they maintain their enviousness against Lord Chaitanya. they maintain their enviousness against Lord Chaitanya. Thus, they show that actually they're more fallen than even the Nawab. And thus they show that they are actually more fallen than even the Nawab. CB Antya 4.70 to 72. শ্রী চৈতন্য যছে মৎসর ব্যক্তি সর্বগুণ গরিমা সত্ত্বেও সর্বদোষাকর, যার বশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ, যার যশে অবিদ্যা সমূহ করে চূর্ণ, যার যশে শেষ রমা অজবব মত্ত, যার যশ গায় চারি বেদে করি তত্ত্ব। হেন শ্রী চৈতন্য যশে যার অসন্তোষ, সর্বগুণ থাকিলেও তার সর্বদোষ। A person may be full of all good qualities, but if he is unhappy to hear Lord Chaitanya's glories, which are spread throughout innumerable universes, will destroy all ignorance, which intoxicate Lord Sesha, Lakshmi Devi, Lord Brahma, and Lord Shiva, and which are sung by the four Vedas, then Such a person's good qualities such a person's good qualities are nothing but are actually nothing but false. are actually nothing but false. CB Antya 4.73. সর্বগুণহীন যদি চৈতন্য চরণে, স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে। If a person who has no good qualities remembers the lotus feet of Lord Chaitanya, then he attains the transcendental abode of Vaikuntha. CB Antya 4.74. শোনে Bracket, Spiritual world. bracket, the spiritual world, end of bracket. CB Antya 4.74. শোনো রে ভাই শোনো শেষ খণ্ডলীলা, যে রূপ খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্তন খেলা। Oh brothers, just hear the Antyakanda pastimes, which include the Sankirtan pastimes performed by Lord Sri Krishna Chaitanya. CB Antya 4.75. সজ্জনগণের বাদশাহের বাক্যে সন্তোষ, শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন, তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ। After hearing the truthful words of the king, all the pious persons became pleased. CB Antya 4.76. তুষ্ট লোকের মন্ত্রণায় বিধর্মী রাজার চিত্ত পরিবর্তন কিছু অসম্ভব নহে। বিচার করিয়া প্রভুকে অচিরেই রামকেলি ত্যাগের অনুরূপ জ্ঞাপনার্থ সজ্জনগণের নিবৃত্তে আলোচনা ও লোক প্রেরণ। সবে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিবৃতে, লাগিলেন যুক্তিবাদ মন্ত্রণা করিতে। They all gathered in a solitary place and considered the situation. CB Antya 4.77. স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন, মহাতম গুণ বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন। The Yavana king is by nature like death personified, for he increases the mode of great ignorance.
CB Antya 4.78. ক্ষুদ্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রসাদ বান্ডিলেক কত কত করিল প্রমাদ। He broke millions of deities and temples in Orissa and created great havoc there. CB Antya 4.79. দৈবে আসি সত্যগুণ উপজিল মনে তেই ভালো কহিলেক আমা সভাস্থানে। By the arrangement of providence, he has now developed the mode of goodness. Therefore, he has spoken nicely to us. CB Antya 4.80. আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে। But if someone approaches him and gives him some bad advice, he could again become wicked minded. CB Antya 4.81. জানি কদাচিত বলে কেমন গোসাই আন দিয়া দেখিবারে চাই এই ঠাই। What if he says, "What kind of sannyasi is he? Bring him here. I want to see." CB Antya 4.82. অতএব গোসাই রে পাঠাই কহিয়া রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য রহিয়া। Let us therefore send someone to Lord Chaitanya with the message, "What is the use of staying in a place near the king?" CB Antya 4.83. এই যুক্তি করি সবে এক সুব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সঙ্গপে দিলেন ততক্ষণ। After planning in this way, they at once secretly sent a pious Brahmana to meet Lord Chaitanya. CB Antya 4.84. অহর্নিশ কৃষ্ণ নামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু নিজানন্দ মহাপ্রভু মত্ত সর্বক্ষণ প্রেম রসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জন। Lord Chaitanya Mahaprabhu, however, was continually intoxicated in his own ecstasy. He constantly roared loudly in the mellows of ecstatic love. CB Antya 4.85. লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরিধ্বনি আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু নেশিমণি। Millions of people chanted the holy name of Lord Haribo. Hari Bol as the crest jewel of sannyasis. As Lord Chaitanya, the crest jewel of sannyasis, joyfully danced in the midst. in their midst. CB Antya 4.86. অন্য কথা অন্য কার্য নাহি কোনো ক্ষণ অহর্নিশ বলেন বোলায়েন সংকীর্তন। Lord Chaitanya did not speak or do anything for even a moment other than chant and induce others to chant in Sankirtana. Bracket, the congregational chanting of the holy name, end of bracket, day and night. CB Antya 4.87. দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ। The Brahmana became struck with great wonder when he could not find even a moment to speak with Lord Chaitanya. Lord Chaitanya was fully absorbed in the congregation chanting. So Lord Chaitanya
was fully absorbed in the congregational chanting. Bracket Sankirtan, end of bracket. Lord could not find a moment to speak to the Lord. The Brahman could not find a moment to speak to the Lord privately He was continuously chanting. because he was continuously chanting. Hero! Hari Bol! Guru Maharaj ki jai. CB Antya 4.88. অন্যজন সহিত কথার কুন্দায় নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায়। What to speak of conversing with others? The Lord did not even the Lord Chaitanya did not even converse with his own associates. Purport by His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. Many intimate associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu would not find an opportunity to converse with him. Lord Sri Gaur Sundar spent his days and nights constantly performing kirtan himself and encouraging others to perform kirtan. Therefore, outside persons would not get an opportunity to give him advice. CB Antya 4.89 to 90. কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর কিবা জল কিবা স্থল কিবা গ্রাম প্রান্তর কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ ভক্তি রসে অহর্নিশ নিজ প্রেম সিন্ধু মাঝে ভাসে। Lord Chaitanya was unaware whether it was day or night, whether one was an insider or an outsider, whether he was on land or in water, or whether he was in the village or outside the village. He simply floated day and night in the ocean of his own ecstatic love. CB Antya 4.91. প্রভুর অপরের কোনো কথা শ্রবণের বিন্দুমাত্র অপশন নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুর গণ সমীপে সজ্জনগণের পরামর্শ জ্ঞাপন। প্রভু সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ ভক্তবর্গ স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ। Being unable to find any opportunity to speak to Lord Chaitanya, the Brahmana gave his message to the devotees. Spoke to the devotees engaged in kirtan. The Brahmana spoke to the devotees who were engaged in the kirtan with Lord Chaitanya. with Lord Chaitanya. This way, In this way, because of doubt in the mind. he created some doubt in their mind. CB Antya 4.92. দ্বিজ বলে তুমি সব গোসাইর গণ সময় পাইলে এই কহিও কথন। The Brahmana said, "You all are associates of Lord Chaitanya. When you find time, please give him this message." CB Antya 4.93. রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য রহিয়া এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া। I have been sent by the concerned person to ask Lord Chaitanya, what is the use of staying in a village near the king? Purport by His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. If a sannyasi lives in a capital city and becomes entangled by the inhabitants' affection, then, under the influence of mental speculation and others' bad counsel, the king's mind may turn hostile and he may begin to cause trouble. Therefore, everyone decided that it is desirable for Lord Gaur Sundar to go elsewhere. So the devotees have discussed this. So the devotees has discussed this.
this is our advice from Lord Chaitanya. And this was their advice for Lord Chaitanya. CB Antya 4.94. কহি এই কথা দ্বিজ গেলা নিজ স্থানে প্রভুরে করিয়া কুটি দণ্ড পরনামে। After delivering the message and offering millions of prostrate obeisances to Lord Chaitanya, the Brahmana returned to his home. CB Antya 4.95. প্রভুর পার্ষদগণের প্রভুর পার্শ্বদগণের হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক। কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে। Lord Chaitanya When Lord Chaitanya's associates heard that message, they became somewhat worried and and thinking they were thinking fearfully, fearfully. since Brahman couldn't speak to Lord Chaitanya, Since the Brahmin couldn't speak to Lord Chaitanya, he talked to all the people in the kirtan. he talked to all the people who were in the kirtan, Fear in their minds. and he created fear in their minds. This way the kirtan was obstructed. In this way, the kirtan was obstructed. Lord Chaitanya knows that people are not chanting enthusiastically as before. And Lord Chaitanya noticed that people are not chanting enthusiastically as before. Thus ends the chapter entitled, Fearing the Nawab Hussain Shah Badshah, a messenger is sent to Lord Chaitanya, under the section, The Lord's Attempt to go to Vrindavan. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.